приехал к нам, несмотря на угрозы всякие со стороны кармических людей. Давайте еще раз поприветствуем. Харибол! Спасибо, thank you. First of all, this is my first time here, of course, in this place. But I believe I met, what's his name? Nishingha? Gaur Nishingha. I believe I met him before. If I'm not mistaken, we stayed at his place. Хочу начать с того, что я здесь в этом месте впервые. Сегодня Гаура Симха Прабху показал нам этот храм. Похоже, что я видел его раньше и останавливался у него дома. Пожалуйста, пол с микрофоном берите. When first time I came to South Russia around 5 years ago, along with our Guru Maharaj. 5 лет назад я был на юге России вместе с Гуру Махараджем. And it's happy to be here. I'm really happy to be here again. И снова рад быть здесь, по-настоящему счастлив. It's a great privilege to see some devotees that I've seen before, and yes, it's very overwhelming, of course, to be with you. Меня переполняет чувство от того, что я вместе с вами, и это привилегия моя быть в обществе вас и видеть вас снова. Or you probably seen me somewhere in Vrindavan. Возможно, что кто-то из вас видел меня раньше во Вриндаване. Because we've been in Vrindavan for many years. Потому что на протяжении многих лет я был во Вриндаване. Somehow or other, because of this COVID-19 pandemic, we are here since March here in Russia. It's almost 5 months now. Из-за эпидемии коронавируса мы сейчас в России находимся вот уже 5 месяцев, начиная с марта. So it's a blessing at the same time. Yes, it is Krishna's arrangement. He is in control of everything. So whatever is happening for the devotees' life, it is always good for them. Это благословение Кришны, это было устроено Кришной, и все, что Кришна устраивает в жизни своих преданных, преданные почитают за благо для себя. Of course, it is also good for the non-devotees, whatever is going on. Конечно же, все происходящее является благом также и для непреданных. So that they will have more of a sense that there is God and He's in control of everything, that nothing is in our hands. Потому что происходящее подводит их к мысли о том, что есть Господь, что все в Его руках, и мы не распоряжаемся происходящим, не можем влиять на это. So for the non-devotees, it will be the time for them to ponder and try to search from the Supreme Lord so that their life will become auspicious. So it is good for them, of course, yes. Таким образом, происходящее является благом для непреданных, потому что это побуждает их обращаться к Господу за помощью, и в конечном итоге, благодаря этому, в их жизни придет все самое благоприятное. And for the devotees, definitely it is time for them to take shelter more of the Supreme Lord. Что касается преданных, то наступивший сейчас период времени, вот эти времена, побуждают их принять прибежище у Верховного Господа еще больше. Time to be more serious. Наступило время стать серьезнее. Time to chant more the holy names of the Lord. Наступило время повторять больше кругов святого имени.
time more to read and time more for taking shelter of the association of the Vaishnavas. Наступило время, когда нужно читать больше книг Шрилы Прабхупады и в большей степени принимать прибежище в общении с вайшнавами. So I want to chant Janardana Madhava, and then we will read from the third canto of the Srimad Bhagavatam, these teachings of Lord Kapila to Mother Devahuti in terms of the execution of devotional service, pure devotional service. Мы споем сейчас баджан Джайрада Мадава, а потом прочитаем текст Шримад Бхагаватам из третьей песни, там, где Господь Капиладев дает своей матери Девахути наставления касательно преданного служения. Then if you have any questions, we'll be happy to answer any of your questions. Если появятся вопросы, мы будем счастливы на них ответить. Yes, we will be here in Krasnodar or Ilsky Мы некоторое время будем еще в Ильском, for around 2 weeks. то есть всего мы будем в южном регионе 2 недели, And then we'll go to Krishna willing, we'll go to Moscow а потом, если Кришна позволит, то мы отправимся в Москву for Janmashtami. и отпразднуем там Джанмаштами. That is the plan anyway. Таков наш план. Let's see what's going to happen. Посмотрим, что произойдет, посмотрим, что получится. Jaya Radha Madhava Kunja Virani. Jaya Radha Madhava Kunja Virani.
Srila Prabhupada ki. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Just give me a couple of minutes since we are going to do some broadcasting. This is for broadcasting all over the world. Мы тут лекцию сегодняшнюю еще в Facebook будем транслировать, поэтому несколько минут дайте нам, чтобы мы все настроили. We have some devotees who is following us also. Go. То есть у нас есть группа преданных, которые смотрят наши лекции, куда бы мы ни отправились. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 It's a reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29, text number 16. Читаем Шримад Бхагаватам, 3-ю песнь, 29 главу, 16 текст. This is from the teachings, as we mentioned earlier, from the teachings of Lord Kapila to his mother Devahuti. И как мы уже сказали, здесь описываются наставления, которые Господь Капиладев давал своей матери Девахути. The process of pure devotional service. Здесь описывается процесс чистого преданного служения. Madhisya darshana sparsha. No board. You don't have your pocket database in your cell phone? Есть у вас книги Шрила Прабхупады на телефонах мобильных. There is this Bhagavad Gita application has been developed by a devotee from Russia, right? Gita Base. Есть программа такая, называется Gita Base. Ее, кстати, программист российский изобрел. So if you have a smartphone, try to get that very nice application. All of Srila Prabhupada's books on it. Так что у кого телефон мобильный есть на андроиде, установите себе приложение Gita Base. Okay, so I'll just read the Roman transliteration and then the translation or synonyms and translation in the purport. Я сам прочитаю текст на санскрите, его перевод и комментарий к нему. Madhisya darshana sparsha puja stuti abhibandhanai bhuteshu madhvavanaya satvena sangamena cha. One more time again. Madhisya darshana sparsha puja. Okay, you have? Okay. Yes, Madhisya darshana sparsha puja stuti abhivandhanai bhuteshu madhvavanaya satvena sangamena cha. Word for word meaning? Пословный перевод. My. Мое. Everybody try to repeat. Повторяйте. Madhava. Dishnya. Дышня. Statue. Изваяние. Darshana. Seeing. Созерцание. Sparsha. Touching. Касаясь. Puja. Worshipping. Поклоняясь. Stuti. Praying to. Вознося молитвы. Abhivandhanai.
by offering obeisances. принося поклоны Bhuteshu, in all living во entities, всех живых существах, of me, обо мне, Bhavanaya, Бабаная, with thought, мыслью, Shadvena, by the mode of goodness, гуной благости, Asangamena, асангамена, with detachment, отрешенностью, Cha, and и translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. литературный период и комментарий о божественной милости Абайчарана Равинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупада Киджай. The devotee should regularly see my statues in the temple, touch my lotus feet, and offer worshipable paraphernalia and prayer. Преданный должен регулярно посещать храм, созерцать мои изваяния, касаться моих лотосных стоп, предлагать мне атрибуты поклонения и возносить молитвы. He should see in the spirit of renunciation from the mode of goodness and see every living entity as spiritual. Он должен смотреть на мир с отрешенностью, порожденной гуной благости, и видеть единую духовную природу всех живых существ. Om Ajnana-timiram dasya kiranjana shakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vidamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Purport. Комментарий. Temple worship is one of the duties of a devotee. Поклонение божеству в храме входит в число обязанностей преданного. Who is a devotee? Кто такой преданный? A devotee is a follower of Lord Vishnu or Lord Krishna, Преданный — это тот, кто является последователем Господа Вишну или Господа Кришны, or any one of his incarnations. либо любой из их инкарнаций. And the devotees of the Lord is surrendering everything for the pleasure of the Supreme Lord. Преданный Господа жертвует всем ради удовлетворения Верховного Господа. His life and soul is his worshipable deity. Он поклоняется Верховному Господу, отдавая Ему всего себя, посвящая Ему свою жизнь, свою душу. So we are here
This afternoon, I'm very happy to be in a place where a temple of the Lord is being under construction. Я очень счастлив находиться здесь, где идет строительство храма Господа. Srila Prabhupada, when an astrologer, he saw a picture of Srila Prabhupada. An astrologer is from Navadvip, and the devotees, disciples of Srila Prabhupada, they showed a picture of Srila Prabhupada to this astrologer. And as soon as the astrologer saw the picture of Srila Prabhupada, he says that this person will build a house in which the whole world can live in. Ученики Шрилы Прабхупады показали фотографию своего духовного учителя одному астрологу из Навадвипы. И как только астролог увидел эту фотографию, он сказал, этот человек построит дом, в котором сможет поселиться каждый. Сможет поселиться весь мир. When the devotees told this to Srila Prabhupada, Prabhupada says, yes, that is true. И когда ученики сказали Шриле Прабхупаде о том, что им сказал астролог, то Шрила Прабхупада сказал, да, это так и есть. Because when he was a young boy, of course, the astrologer also was called, and he took birth. There was an astrologer also who predicted that Srila Prabhupada will establish 108 temples before leaving his body. Когда Шрила Прабхупада родился, другой астролог предсказал, что за свою жизнь Шрила Прабхупада построит 108 храмов. And that became fulfilled. И это предсказание сбылось. Before Srila Prabhupada left the planet, there were 108 temples, and right now, at present, there are over 450 temples, centers, and different places or locations whereby the knowledge of Krishna consciousness is being spread all over the world. И действительно, за свою жизнь Шрила Прабхупада установил 108 храмов, а сейчас по всему миру существует 450 храмов, различных ведических центров и других мест, где происходит распространение знания о сознании Кришны. Of course, the main instruction from the spiritual master of Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, was to print books. Whenever you get money, print books. Конечно же, самое главное наставление, которое Шрила Прабхупада получил от своего духовного учителя Бхактисиддханты Сарасвати, звучало так: «Будут у тебя деньги, печатай книги». So he translated many scriptures, especially the Chaitanya Charitamrita and the Srimad Bhagavatam, 10th canto, 13th chapter of the Srimad Bhagavatam, up to that before leaving his body. But he also established many temples all over the world. И действительно, Шрила Прабхупада написал, перевел много книг, в том числе Шри Чайтанья Чаритамриту и Шримад Бхагаватам, который он успел перевести и прокомментировать до 13 главы 10 песни Бхагаватам. После этого это дело продолжили его ученики. И также Шрила Прабхупада основал много храмов. And the temples of the Lord is compared to oases in the desert. Храмы Господа сравнивают с оазисами в пустыне. It is a place where one can be relieved after a long journey in a very hot place in the desert. Это оазис, это то место, где человек, долгое время путешествуя по жаре, по пустыне, может в конце концов испытать облегчение. So our temples also, which are located especially in big cities all over the world, like Tokyo, New York, Paris, Krasnodar. Yes, it is like where you can find peace of mind and free from anxiety. Наши храмы, особенно те, которые расположены в крупных городах, таких
как Токио, Нью-Йорк, Краснодар и так далее, служат той же цели. Здесь можно успокоить свой ум, испытать умиротворение. And I'm so amazed. It's like very ambitious project here. Я потрясен, увидев, насколько масштабный проект задуман здесь, проект, который здесь планируют осуществить. When Prabhuji Gaur Singha Prabhu, he was showing us different rooms of this temple. It reminded me of Mayapur. Гаура Симха Прабху показывал нам тут разные комнаты, одну за другой, и все это мне напомнило о Майяпуре. It's like, anybody here been to the Mayapur temple, like a tour of Mayapur temple? Кто по ведическому планетарию Майяпурского храма экскурсию совершал, поднимите руки, пожалуйста. Yes. So it's like when you go to different rooms, you go like so many. It's like a maze, and of course that is like 10 times as bigger as this. But for a city of Krasnodar, I would say this is like really amazing. This is like a very, very big project. Когда входишь в здание ведического планетария, то там одна комната за другой, все это напоминает лабиринт. Когда обходишь это здание, оно, конечно, в 10 раз меньше, чем Майяпурский храм, ведический планетарий, но все равно для Краснодара это удивительный и потрясающий проект. Is that right? Правильно, согласен с этим. It's like when we've been to different places down in the basement, upstairs, here in the temple, like where the pujari room or the kitchen. It's like I can just imagine how beautiful this temple will be. Now it's already beautiful, especially with these two glass stains. We call this glass stain kind of art. I've never seen anything like this. I mean, we have glass stain works like this in Jaipur. They have a Krishna Balaram temple in Jaipur. Have you anybody been to Jaipur, Krishna Balaram Итак, temple? мы обходили этот храм, спускались в подвал, поднимались наверх, смотрели кухню, смотрели комнаты пуджари. Здесь я только могу себе только воображать, только догадываться, насколько это все будет красиво и замечательно, когда это все будет обустроено, но уже оно и сейчас красиво, особенно эти два витража, которые вы здесь видите на стенах. Нечто подобное есть в Джайпуре, в храме Кришна Баларамы. Пожалуйста, поднимите руки те, кто были в храме джайпурском Кришна Баларамы. Anybody been to Jaipur? В этом храме кто был? Well, they have, but not like this. These are like, they're deities themselves. You can worship them. They're not different than Mother Yasoda, baby, Makanchor, Krishna. То есть вот эти изображения на витражах Мама Ишода и Кришна Маканчор, это божества, им поклоняться можно, они не отличны от самих личностей. Like Nanda Maharaj, Mother Yasoda again, and baby Gopal. И опять же, вот на этом витраже Нанда Махарадж, Ишода Мата и Гопал. It reminded me of the picture they have in Yaroslavl temple. Almost, it is exactly the same, but this is like so alive. Я смотрю на этот витраж и вспоминаю картину, которая висит в храмовой комнате в Ярославском храме. Она, конечно, другая, а вот здесь все так изображено очень живо и натурально. And the monkeys. И обезьяны тоже есть. Hopefully they will not take away your eyeglasses. Когда видишь обезьян, первая мысль, хорошо бы хоть очки не стащили у меня, обезьяны. It's like in Vrindavan, if you go to Loi Bazaar, your eyeglasses will be like. Потому что стоит в очках отправиться во Вриндаване на Лой базар, и эти обезьяны тут же их стаскивают. But these monkeys look very well behaved. They will not do that to you. Но вот эти обезьяны выглядят очень воспитанными, и, скорее всего, они так не будут делать.
So it says here that temple worship is one of the duties of a devotee. Итак, в комментарии Шрила Прабхупада пишет, поклонение божеству в храме входит в число обязанностей преданного. Krishna is present everywhere. То есть Кришна присутствует повсюду. Krishna is present also within your heart. Он также и в вашем сердце пребывает. But Krishna is more present in the temple. Но в большей степени Он присутствует в храме. Because this is a special place where He is being worshipped by His devotees. Потому что это особенное место, в котором Его преданные Ему поклоняются. I don't think there is a bigger temple than this in all of Russia. Я не думаю, что где-либо в России есть храм, который по своим размерам сопоставим вот с этим. I have never been to all of Russia, but I've been to major cities, but they don't have as big project like this. Я не объезжал всю Россию, был только в основных городах и не видел, чтобы там были такие храмы. Is there anyone? Есть такие храмы? Any bigger than this? Есть больше храм, чем вот такой. No, this is the first one. This is so you're very fortunate. You're very lucky. То есть это первый такой храм. Вы очень удачливы. You will have this opportunity to worship, to glorify, to make offerings to your future deities of. We already know what is the name of your deities to be, even not even being installed, right? И здесь вам будет предоставлена возможность поклоняться, делать свои подношения, возносить молитвы божествам, имена которых вы узнаете только когда будет церемония установления этих божеств. This is a special fortune that you have. What makes up the temple are actually because of the devotees, love and offerings towards the deities. То есть вы очень удачливы. Благодаря чему храм становится храмом? Благодаря тому, что там поклоняются Господу преданные, с любовью и преданностью. How we worship the deities is through our love and our cooperation with each other. Наше поклонение Господу проявляется в любви и преданности, с которой мы это делаем, и в нашей способности сотрудничать между собой. Every devotee has a special offering that the devotee would like to offer to the Supreme Lord. У каждого преданного есть свое особенное подношение, которое он хочет преподнести Верховному Господу. But everyone works together. Но вместе с тем все работают, все трудятся сообща. One will be doing puja, one will be cooking, one will be making flower garlands, one will be cleaning the temple area, one will be doing gardening. The different facets of how one can offer or serve the Lord according to his love towards the Supreme Lord. And everyone's services is accepted by the Supreme Lord. Существуют разные виды служения, которыми можно заниматься, и Господь принимает все эти виды служения. Кто-то пуджарит, кто-то готовит, кто-то делает гирлянды, кто-то наводит чистоту в храме, кто-то ухаживает за садом. The Supreme Lord doesn't need our service. Верховному Господу наше служение не нужно. Even if we don't serve the Supreme Lord's position doesn't diminish. От Господа ничего не убудет, даже если мы Ему не служим. But when we serve Krishna, when we serve Srimati Radharani, when we serve their pure representative, the spiritual master, we get the benefit. Мы получаем благо сами, когда поклоняемся и служим Верховному Господу Кришне, Шримати Радхарани и Его истинному и чистому представителю, то есть духовному учителю. What benefit do we get from this? Какое же благо мы здесь получаем? Our hearts become purified. Благо в том, что сердце наше очищается. Why do we need to get our hearts be purified? Зачем же нам сердце очищать? Because we've been here in this material world since time immemorial,
and we have been covered up by the modes of goodness, passion, and ignorance, the material energy. Нам нужно очищать свое сердце, потому что с незапамятных времен мы живем в материальном мире, и наше сознание покрыто тремя гунами материальной природы, а именно невежеством, страстью и благостью. We have been in ignorance and passion for such a long time that we need to be woken up. Мы очень долго находились в невежестве и страсти, и теперь нам нужно проснуться. By serving the deities of the Lord, by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, by cultivating our knowledge, reading from scriptures like Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, we reawaken our eternal relationship with Krishna. Мы поклоняемся божествам, читаем Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, повторяем святое имя и так далее, и благодаря этому пробуждаются и возрождаются наши забытые отношения с Верховным Господом. Why do we need to reawaken our eternal relationship with Krishna? Зачем же нам восстанавливать эти вечные отношения с Кришной? Because that is our nature. А затем, что это наша природа. That is the only way how we can become happy, and not just happy, but satisfied. Это единственный для нас способ стать счастливыми, и не только счастливыми, но еще и удовлетворенными. Everyone is looking for happiness, Каждый стремится к счастью. but mostly they are finding material happiness that cannot satisfy them. Большинство людей стремится к материальному счастью, которое на самом деле их никак не удовлетворит. And therefore, instead of becoming satisfied, a little bit of happiness, but suffering is far more wider and greater. И вместо того, чтобы дать удовлетворение, эти крохи материального счастья также выходят боком в виде больших длительных страданий. But serving Krishna and his devotees, a little bit of endeavor, we feel so much satisfaction and happiness. Но стоит нам хотя бы немного послужить Верховному Господу и Его преданным, приложить хотя бы немного усилий в этом направлении, и уже столько счастья и удовлетворения мы от этого испытываем. So deity worship, temple worship, puts the jiva in such a way that he reawakens his eternal loving relationship with the Supreme Lord. Храмовое поклонение божествам позволяет человеку восстановить и вспомнить свои вечные отношения с Верховным Господом. Continue reading the purport. Продолжаем читать комментарии. It is especially recommended for neophytes, but those who are advanced should not refrain from temple worship. Поклонение божеству предназначено главным образом для неофитов, но и продвинутые преданные не должны пренебрегать им. Who are the neophytes? Кто такой неофит? Neophytes means one who has material desires. They are trying to be a devotee, but at the same time, they still have material desires. Неофит — это тот, у кого есть материальные желания. Он пытается быть преданным, но материальные желания у него тоже есть. What are those material desires? Что же делать с этими желаниями материальными? Name, fame, adoration, and attraction towards the opposite sex. Каковы же эти материальные желания, точнее? А это стремление к почету, славе, уважению и противоположному полу. This is the meaning of neophyte. Вот таков неофит. When he comes to the temple, he only sees the Supreme Lord and himself. Он приходит в храм и видит только Верховного Господа и самого себя. When he comes to the temple, he worships the Lord, but with material purpose in mind. Приходит в храм, поклоняется Господу, но с материальной целью. And he doesn't see the devotees, and he doesn't see the non-devotees. Преданных вокруг он не видит, как, впрочем, и непреданных. So, temple worship is prescribed for those who are neophytes to purify their hearts. If he keeps on coming, he associates with the devotees, he chants with the devotees, he hears Harikatha, his heart becomes purified. Тем, кто неофит, предписывается поклоняться божеству для того, чтобы очистить свое сердце.
Когда преданный общается с другими преданными, слушает из их уст Хари Катху, повторяет вместе с ними святое имя и так далее, его сердце очищается. His faith increases towards the Supreme Lord, and he comes to the platform of goodness. Его вера в Верховного Господа усиливается, и такой преданный достигает уровня гуны благости. He continues going and going and going. Ultimately, he'll come to the platform of pure goodness. Он дальше продолжает практиковать, совершать преданное служение, продолжает, и в итоге достигает уровня чистой благости. So the temple worship is not just meant for neophytes, it's also meant for those who are advanced. То есть поклонение божеству предназначено не только для неофитов, но и для духовно развитых преданных тоже. There's a difference between an advanced devotee and a neophyte devotee. Между неофитом и продвинутым преданным существуют различия. When a devotee who's in the neophyte platform, when he goes to the temple, he sees after some time that the deity is a representative of Krishna. Неофит приходит в храм и воспринимает божество на алтаре как проявление Верховного Господа Кришны. So like Prabhupada gave an example, the deities of the Lord are just like, yes, they're not different from the Supreme Lord. And he gave that example of like a mailbox. If you put a letter in the mailbox, it is the same as you go to the post office and you put your mail. Both ways it'll reach the receiver. Шрила Прабхупада говорил о том, что божество не отлично от Верховного Господа, и приводил пример с почтовым ящиком. Он говорил, что если положить конверт с письмом в почтовый ящик непосредственно от почтовой службы, то тогда это письмо дойдет до адресата точно так же, как если мы придем непосредственно в почтовое отделение вместе с тем же самым конвертом с письмом, то есть результат будет один и тот же. But when a pure devotee of the Supreme Lord, an advanced devotee of the Supreme Lord, he goes to the temple, he worships the Lord, he doesn't see the deities representing the Lord, but he sees the deities as the Lord themselves. Когда в храм приходит чистый преданный, продвинутый преданный, то он, глядя на божество, видит перед собой не проявление Верховного Господа, а самого Верховного Господа. A neophyte, when he goes to the temple, he will ask the Lord to fulfill his desires. Неофит приходит в храм и просит Господа, чтобы он исполнил его материальные желания. Mostly material desires. По большей части материальные желания. Please free me from suffering. I'm full of distress. Please help me out of this situation. Пожалуйста, помоги мне решить эту проблему. Я страдаю, пожалуйста, успокой меня. I am in need of money. Please help me find a job. Мне нужны деньги, мне нужна работа, пожалуйста, помоги мне. When a pure devotee goes to the temple, he sees Krishna directly. There's no difference between the deities and the Supreme Lord. Божество не отлично от Верховного Господа, и когда в храм приходит чистый преданный, он видит на алтаре перед собой самого Верховного Господа. And he doesn't ask for any material desires to be fulfilled. У него, у Верховного Господа, чистый преданный ничего материального не просит. He asks the Supreme Lord how he can serve him more and more. Он только спрашивает Верховного Господа, как я могу служить тебе все больше и больше? How can I please you the most? И какой есть способ тебя максимально удовлетворить? Please engage me in your pure devotional service. Пожалуйста, займи меня чистым преданным служением себе. Just like a neophyte when he chants the Hare Krishna Maha Mantra, it's the same thing because there's no difference between the chanting of Hare Krishna Maha Mantra and Krishna. Святое имя Господа Кришны, Харе Кришна Махамантра, не отлично от самого Господа Кришны. So in the neophyte stage, devotee who is chanting in the neophyte stage, he has so many material desires to be fulfilled. Преданный, будучи неофитом, повторяет Харе Кришна Махамантру и в этом процессе просит Господа, чтобы он
удовлетворил его многие материальные желания. That is okay in the beginning. И поначалу это нормально. But when one makes advances, when one makes progress in Krishna consciousness, the more he wants to get rid of these material desires. Но по мере того, как преданный растет в сознании Кришны, у него усиливается желание избавиться от этих материальных желаний. And he just wants to serve the Supreme Lord and his pure devotees. Единственное остается у него желание — это служить Верховному Господу и его чистым преданным. Continue reading. Продолжаем читать комментарии. A neophyte considers the Archa Vigraha, the statue of the Lord, to be different from the original personality of Godhead. Неофит считает, что арчи-виграха, скульптурное изображение Господа, отлично от изначальной личности Бога. He considers it a representation of the Supreme Lord in the form of a deity. Он думает, что божество в храме олицетворяет Верховного Господа. But an advanced devotee accepts the deity in the temple as the Supreme Personality of Godhead. Тогда как продвинутый преданный видит в божестве, установленном в храме, Верховную Личность Бога. He does not see any difference between the original form of the Lord and the statue or archa form of the Lord in the temple. В его глазах изначальная форма Господа и арча-мурти Господа в храме не отличны друг от друга. Second here. Yes. So, yes, that is the difference, huh? То есть в этом различие. He considers the deity form of the Lord as a representation of the Supreme Lord in the neophyte stage. Неофит считает, что божество олицетворяет Верховного Господа. But an advanced devotee accepts the deity in the temple as a supreme personality of Godhead. Продвинутый преданный воспринимает божество в храме как самого Господа. When the pure devotee of the Lord prays to the Lord, he talks to the Lord, he can hear the Lord's reciprocation. The Lord talks to him also. Когда с Господом говорит чистый преданный, когда он говорит с Ним, когда он возносит Ему молитвы, он может также и услышать то, что Господь ему отвечает. We have many stories from the scriptures regarding the deity's reciprocation towards his pure devotees in a very personal way. И в священных писаниях есть много историй о том, как божество очень личностно отвечало чистому преданному на его молитву. Can you give any examples? Кто знает такие истории, пожалуйста, поднимайте руки и рассказывайте. Madhava-Murari Puri, yes. He's the one whom the deity Gopinath stole sweet rice. Мадхавендра-пури — это преданный, для которого Верховный Господь украл горшочек со сладким рисом. Madhava-Murari Puri is the one who, by his example, he's the one who revealed the highest level of worship of the Supreme Lord in the mood of separation. Мадхавендра-пури на своем примере явил высочайший уровень служения Верховному Господу в настроении разлуки. It's like he's the one who opens up to the world how one's feeling of separation towards Lord Krishna is the highest form of worship. Мадхавендра-пури явил всему миру то, что поклонение и служение Верховному Господу в настроении разлуки является самым высочайшим. With his example, Lord Chaitanya Mahaprabhu followed in his footsteps by taking initiation from one of the disciples of Srila Madhavendra Puri, Srila Ishvara Puri. Шри Чайтанья Махапрабху последовал примеру Мадхавендры-пури и принял духовное посвящение у Ишвари-пури, одного из учеников Мадхавендры-пури. Yes, Madhavendra Puri, he found the deity of Gopal in Govardhan Hill. He was wandering mendicant. Mendicant means like a monk, a missionary,
So he was traveling, and his duty, he doesn't eat. He doesn't cook for himself. What he does is that he begs alms and food for his maintenance. Мадхавендра Пури был странствующим монахом, живущим на подаяние. Он сам для себя ничего не готовил, просто принимал в пищу то, что ему давали, и он нашел божество Гопала на Говардхане. And then one day he was passing by in Govardhan, that there was this one very beautiful boy, bluish blackish boy, cowherd boy, and he was carrying a pot of milk. И однажды, проходя по Говардхану, Мадхавендра Пури увидел прекрасного пастушка из сине-черного цвета. В руке у этого пастушка был горшочек с butter? Pot of milk. Горшочек с молоком. And he asked Madhava-Murari Puri, I was told that you are fasting and you are doing some meditation. What kind of meditation you do? Пастушок обратился к Мадхавендре Пури, он сказал: я слышал, что ты постишься и что ты медитируешь. Скажи, какой медитацией ты занимаешься? Well, in my village, no one gets hungry. Therefore, I brought a pot of milk for you so that you will not get hungry, and I will come back to pick up the empty bucket or empty pot after you take the milk. А потом пастушок сказал: в нашей деревне никто не голодает, поэтому я тебе принес это молоко, бери его, а потом я еще вернусь и заберу у тебя этот горшок, когда он будет пустым. And so he slept, and somehow or other he was keep on waiting and waiting for this cowherd boy to come back, but he's not coming back. So he kind of like dozed off, and then he had a dream that in his dream the same boy came and he said that there is a deity that is being hidden in the forest, and you need help from the villagers. You go there and you please rescue me. Мадхавендра Пури ждал этого пастушка, ждал, никак не мог дождаться, задремал и увидел сон. И во сне этот мальчик-пастушок явился к нему и сказал: здесь, в лесу, спрятано мое божество, пожалуйста, обратись к жителям этой деревни за помощью, чтобы они помогли достать это божество, пожалуйста, позаботься обо мне в форме этого божества. So to make the story short, now he recognized that this same young boy is none different than this deity Gopal. He's none other than Lord Krishna. И тогда Мадхавендра Пури понял, что этот мальчик-пастушок был никто иной, как это божество Гопала, то есть это был сам Господь Кришна. And the deity himself has been installed and has been worshipped. There is a big celebration all over. The villagers heard the news and they brought their offerings and their worship Gopal. Впоследствии это божество Гопала было установлено и была проведена праздничная церемония в честь установления этого божества, и жители этой деревни, каждый приносили различные подношения этому божеству. And then Gopal says, in a dream again, he came to Madhava-Murari Puri's dream, and he said that he is very hot. He needs for Madhava-Murari Puri to go down south to get camphor and sandalwood to be grinded to smear in the body of Gopal. А потом божество Гопала снова приснилось Мадхавендре Пури и сказала, что ему очень жарко, и сказала, что, пожалуйста, добудь для меня сандаловое масло, камфору, натри все это, нанеси на мое тело, чтобы мне было не так жарко. And then he passed by Remuna, where there is this famous deity who's being offered 12 cups of sweet rice every day. И Мадхавендра Пури проходил мимо Римуны, а там было известное божество, которому каждый день дважды предлагали сладкий рис.
And then when Madhava-Murari heard that this very nectarian sweet rice is being offered to the deity Gopinath, then he thought to himself, oh, I wish I could taste that sweet rice, and then I will make an offering of the same sweet rice to my deity Gopal. Madhava-Murari узнал о том, какой рис предлагают этому божеству Гопинатхи, и подумал, надо бы мне попробовать этот рис, чтобы потом такой же предлагать моему божеству Гопалу. But then, after that thought came to Madhava-Murari's mind, he says, oh, what an offense I have committed. Стоило этой мысли проникнуть в ум Madhava-Murari, как тут же Madhava-Murari спохватился, какое же оскорбление, подумал, какое же оскорбление я совершаю. It's like it's an offense also in deity worship to taste first the offering. It's like when we do offering of Bhoga to Krishna, we don't taste the offering. Когда мы подносим подношение Богу, божеству Кришны, мы не пробуем это подношение до того, как его попробует само божество. И в процессе поклонения божеству пробовать подношение до предложения божеству считается оскорблением. This is the mystery here, because people, they will ask, you Hare Krishnas, you don't taste when you cook. How come your food is so tasty? What did you put in this? И материалисты нас спрашивают, как это так? Вы готовите и сами даже не пробуете до того, как приготовили. А почему у вас блюда такие вкусные? Что вы туда добавляете? Unlike the materialists, when they cook, they put some salt. No. Put more. Oh, little more. Когда материалисты готовят, они досаливают блюда в процессе и тут же пробуют по ходу приготовления. The devotees, somehow or other, they had perfected the cooking, the offering for the Lord, that they don't have to taste. And then, once it's been offered to the Lord, it becomes so nectarian, because it says that the saliva of the Lord is become mixed with the food that's been offered, and that's why it becomes nectarian taste. You cannot imagine this sweet rice has been offered to Gopinath. How many of you have been to Ramuna? Итак, преданные достигают совершенства в приготовлении пищи для божества, такого совершенства, что им не нужно пробовать, прежде чем Balasore on the way to Janardana. Итак, преданные достигают совершенства в приготовлении подношения для божества, такого совершенства, что им не нужно даже пробовать это блюдо в процессе приготовления. И вкус такой у пищи, предложенной божеству, такой хороший, такой вкусный. Почему? Потому что говорится, что когда Господь пробует, то туда, в это подношение, проникает Его божественное, подобно нектару слюна. А теперь Махарадж задает нам вопрос. Махарадж, what is your question? Have you been to Ramuna? Были ли вы в этом храме в Римуне, про который мы говорим? Нет. You should try to go. Next time you go to India. Next time you go to Jagannath Puri. How many of you have been to Jagannath Puri? Постарайтесь тогда в Джаганнатха-Пури, в этот храм попасть. Кто в You have Джаганнатха-Пури tasted был? Jagannath Mahaprasad? Кто пробовал просад Джаганнатха-Пури? Have you been inside Jagannath Puri temple? Кому удалось проникнуть в храм Джаганнатха-Пури, руки поднимите по-честному. No. Maybe you should put some makeup, make your skin a little darker. Может, загримироваться надо немножко, чтобы туда проникнуть, в этот храм. Потемнее сделать кожу. I have been inside. Я туда смог попасть. Well, this Jagannath Kripa. Это была милость Господа Джаганнатха. Because they thought I was from Manipur. Они подумали, что я из Манипура. It
Что такое штат в You Индии? know Manipur? Знаете, что такое It's Манипур? one of the states of India. Это один из штатов в Индии. Looking like, yes, looking like me. И там люди, которые живут в этом штате, похожи на меня. Or I look like them. А я похож на них. So in any case, this sweet rice in Rimuna has been offered to Gopinath, tastes like Amrita. Итак, этот рис, который предлагают божеству Гопинатхи, по вкусу как амрита, то есть как нектар. So Madhavendra Puri, he haven't tasted this Amrita, this sweet rice. But in his mind, he was thinking, what is the taste? This taste must be so wonderful, so let me also prepare. But then he thought this is like an offense, so oh no, I'm not worthy of tasting this. So let me just go and not show myself to Gopinath. Мадхавендра Пури непосредственно этот рис, предлагаемый божеству Гопинатхи, не пробовал, но ему просто пришел на ум попробовать. Пришли на ум эти размышления о том, каков вкус этого риса, и саму эту мысль он счел оскорбительной, и он подумал, нужно мне выйти из этого храма и не показываться на глаза божеству Гопинатхи, потому что это оскорбление. But then night time came and the pujari was already sleeping, and in the middle of the night Gopinath appeared in his dream. И вот посреди ночи пуджари этого храма во сне явился Гопинатх And he told the pujari, wake up, wake up. и сказал, вставай, вставай, I hid a cup of sweet rice under my cloth, and I would like you to take this sweet rice and look for Madhavendra Puri in the marketplace. Give it to him. я припрятал в своих одеждах горшок со сладким рисом для своего преданного Мадхавендры Пури, и я хочу, чтобы ты достал этот горшок и нашел этого преданного и отдал этот горшок ему. And so he woke up, he took bath, he put on new clothes, he put on tilak, he went inside the temple room, and he lifted the cloth of Gopinath. Lo and behold, there is that cup of sweet rice whom Gopinath stole for his devotee. Пуджари встал, омылся, оделся, нанес тилоку, зашел в алтарь, приподнял одежду божества Гопинатхи и увидел этот горшок со сладким рисом. And so he went to the marketplace and he was shouting, Madhavendra Puri, where are you? Пуджари пошел на рыночную площадь вместе с этим горшком и кричал там Мадхавендра Пури, где же ты? And when he saw Madhavendra Puri, he doesn't have to ask, are you Madhavendra Puri? Just by looking at the eyes of Madhavendra Puri, he knew that is Madhavendra Puri. И затем Пуджари увидел Мадхавендру Пури, и ему не надо было даже спрашивать, как зовут Мадхавендру Пури, потому что достаточно было ему посмотреть в его глаза, сразу было ясно, что это Мадхавендра Пури. And he gave this sweet rice to Madhavendra Puri, telling him that the Lord Gopinath stole this sweet rice for you. So on that day, starting with that day, Gopinath was known as Kirchor Gopinath. И Пуджари сказал Мадхавендре Пури, вот горшок с рисом, Гопинатх украл его специально для тебя, и с этого дня божество Гопинатхи стало известно как Кирачор Гопинатх, то есть Гопинатх, который украл горшок со сладким рисом. Gopinath, who stole sweet rice for his devotee. Который украл горшок со сладким рисом для своего преданного. Kirchor. Chor means a thief. Кирчор. Чор означает вор. Yes, that is the story of Madhavendra Puri. Anybody else who knows? Вот такая история про Мадхавендру Пури. Кто-нибудь знает еще какие-нибудь истории? Yes. Sakshigopal. Yes, another feature of the Supreme Lord who actually
appeared and talked to his devotee. Сакши Гопал — это божество Господа, которое заговорило со своим преданным. There was an old Brahmana, and he was in a pilgrim, but then he was too old to go back to his village. So a young Brahmana who is very poor helped him to go and for the passage to go back to his village. Жил-был пожилой браман, который отправился в паломничество, но в силу возраста ему было сложно вернуться назад в свою деревню, поэтому другой браман, молодой, бедный, помог ему, сопровождал его в пути, помог ему добраться до этой деревни. Yeah, both of them, they did parikrama and went to all the holy places in Vrindavan. Они вдвоем совершали парикраму, то есть обходили святые места Вриндавана. So on the way back to the village, the old Brahmana says, "I'm very grateful for your help, and for this I would like to reward you." Когда они шли обратно, пожилой браман сказал: «Я очень благодарен тебе за твою помощь и хочу тебя отблагодарить. Since you helped me so much in this pilgrim, and without you, I don't know what will happen to me. I would like to offer you my daughter to be your wife." Ты так помогал мне во время этого путешествия. Если бы не ты, я вообще не знаю, что бы со мной стало. И в качестве награды я хочу предложить тебе, отдать тебе в жены свою дочь. And so the young Brahmana says, no, it's okay, you don't have to. But then the elder Brahmana says, "I insist." Молодой браман сказал: это не обязательно, а пожилой сказал: нет, я настаиваю на этом. And so the elderly Brahmana went home and he told the wife, he told the son, and he told the daughter that because without this young Brahmana, I may not be able to survive on the way coming back here. And therefore, I offer you, my dear daughter, to this Brahman. Дома пожилой браман сообщил своей жене, своему сыну, своей дочери, что вот, если бы не этот молодой человек, я бы вообще не выжил, не добрался бы сюда, поэтому тебя, дорогая дочь, я отдаю в жены этому молодому браману. And so the whole family were surprised. Все члены семьи этого пожилого брамана были очень удивлены. They don't agree actually. Они не соглашались на это. But then the elderly Brahmana says, "Well, I already made my promise. I cannot break my promise." Пожилой браман сказал: я уже пообещал, нарушить свое обещание не могу. So, well, to make it a little bit more difficult and almost impossible for the Brahmana to be married to the daughter of the elderly Brahmana, then the family member says, "Well, we will only agree if you can have this young Brahmana bring the deity to walk with him back to this village." И тогда члены семьи, для того, чтобы еще больше усложнить всю эту ситуацию и не дать молодому браману жениться на дочери пожилого брамана, члены семьи сказали: мы на это все согласимся, только лишь в случае, если в качестве свидетеля сюда, в эту деревню, придет сам Господь Гопал, это божество. So the elderly Brahmana, he told the truth to the younger Brahmana, the young Brahmana, and yes, I promise you. So therefore, they only agree if you can have the deity of Gopal to walk with you back to our village from Vrindavan. Huh? It's okay. Just say, it is like that. И тогда пожилой браман сказал молодому о том, что вот, только если божество придет, только тогда все и получится. So he went back to Vrindavan, and then he saw Sakshi Gopal. No, his name is not Sakshi yet, it's still Gopal. Then he talked to Gopal,
He says, please come with me to prove that the words of this elderly Brahmana becomes true. So the deity talked back, says, no, I cannot go. It's not possible for me to go. И тогда молодой браман, когда пришел обратно в этот храм, он сказал божеству: пожалуйста, помоги пожилому браману не нарушить свое обещание. И божество сказало ему: нет, я никуда идти не могу. And then the Brahmana says, well, if you can talk, you can also walk. И тогда молодой браман сказал: раз ты можешь со мной говорить, то и пойти со мной ты тоже сможешь. So the deity agreed to walk, only for one reason or one agreement, that I will keep walking with you, but don't look behind. И тогда божество сказало: да, я пойду вслед за тобой, но только на одном условии. Мы пойдем, но ты не оглядывайся назад. As soon as you look behind, then I will stop walking. Стоит тебе оглянуться назад, и я тут же остановлюсь на этом же месте. So yes, then the pilgrim goes from Vrindavan to the village, and the Brahmana kept walking without looking back, so the deity is behind him. И вот они шли вместе из Вриндавана обратно в деревню, и молодой браман не оглядывался на божество, которое шло позади его. And then finally, when it reached near the village, there's no tinkling, because when the deity was walking behind, there's like keep on tinkling, the ankle bells of the Божество deities. шло, и ножные колокольчики звенели, но когда они подходили к деревне, то этот звук прекратился. So, but then there was no tinkling of the bells, but then suddenly he turned back and the deity stopped walking. Звук прекратился, поэтому молодой браман оглянулся посмотреть, что происходит, и божество остановилось, больше не двигалось. But he became the witness, Но так and или he told иначе, the truth to the family that actually, yes, I walked along with him. так или иначе, божество выступило в качестве свидетеля, оно подтвердило тем самым, что вот все это время, все это расстояние я прошло вместе с So at этим that браманом. time he was called Shakshigopal. С того времени божество называют Сакшигопалом. That means the witness, the deity who witnessed То есть everything. Сакшигопал это означает Гопал, божество, которое стало свидетелем. So with the purity of this Brahmana, he made the deity walk with him and become the witness. Своей чистотой молодой браман обязал божество пройти вместе с ним до деревни и стать свидетелем. So this is the difference between the neophyte and the advanced devotee when they come and visit the temple. Такова разница между преданным неофитом и продвинутым преданным, когда оба они приходят в храм. В этом разница. This is the vision of a devotee whose devotional service is in the highest stage of bhava or love of Godhead. Именно таким видением обладает преданный, который совершает свое служение на высочайшем уровне преданности, то есть на уровне бхавы. Whereas a neophyte's worship in the temple is a matter of routine duty. В то время как неофитское поклонение божеству в храме – это ритуалистическая рутина. So the Lord, He actually only accepts the offerings of the devotee whose heart is pure, and with his love and devotion, the Lord becomes pleased. Верховный Господь принимает подношения от преданных чистым сердцем и принимает эти подношения, потому что в подношениях присутствует любовь и преданность. As it says in the Bhagavad Gita, Patram puspam palam toyam yome bhakcha prayachati. If one offers me with love and devotion, fruit, flower, a leaf, or some water, I will accept it. В Бхагавад-гите говорится: если кто-либо предложит мне с любовью и преданностью цветок, листок, плод, воду, я обязательно приму это подношение. Yes. All of our offerings, it doesn't matter how great or small they are, the only main ingredient how the Lord will accept our offerings is with our love and devotion. Это может быть масштабное подношение, это может быть какое-то маленькое подношение, но самой главной составляющей частью подношения является
любовь и преданность, с которыми мы это подношение делаем. This is the main ingredient. Это главная составная часть The подношения. main ingredient is your love, your devotion. Самое главное в подношении – это любовь и преданность. You may have big offering, but if there is no love and devotion, Krishna will not accept. Можно делать Кришне большие подношения, но если в них нет любви и преданности, Кришна их не примет. So as far as I can see, your offering of this very beautiful, enormous temple for the pleasure of their lordships is your offering of your love towards them. И насколько я вижу, вот этот храм невероятно большой, ваше подношение Верховному Господу, это подношение вы делаете с любовью. It is not just how big or the materials that you use in this temple. И суть не в том, какова высота этого храма или сколько здесь кирпичей использовано. This is not so important. Суть не в этом. But as far as I can see, what you are preparing to have as an offering to be the permanent residence of their lordship is the main ingredient is with your love. Самое главное в этом подношении – это ваша любовь, ваше старание, стремление сделать дом, сделать обитель для божеств, их светлости. And this offering cannot be equaled with any wealth and opulence in this world. Такое подношение нельзя сравнить ни с какими богатствами целого мира. So as far as I can see, it is almost finished. Насколько я вижу, здесь практически уже все готово. It is very beautifully planned. You have Govardhan Hill, you have Ganga there, you have been printing or planting many trees. You have so much nice facilities for the devotees and their lordships here. У вас замечательный план, у вас хом Гавардхан, у вас река Ганга, у вас множество различных удобств и условий, которые вы устраиваете для преданных. So we wish to see this to be completed as soon as possible. И мы желаем, чтобы этот объект был сдан в срок как можно скорее. Well, this will be depending on all of you, how you want to make it completed as soon as possible. И результат, и то, с какой скоростью это все будет сдано, и закончено, и доведено до конца, все это будет зависеть, и зависит от каждого из вас. It says that anyone who helped construct a temple, Krishna will make sure that also you will have a place of residence in the spiritual world. Говорится, что Кришна позаботится о всяком, кто помогает строить храм. Он позаботится, чтобы вам и в духовном мире было где жить. He guarantees that you will also have a place to be constructed in the spiritual world where you will reside. Он дает такую гарантию, что уже в духовном мире тоже строится вам место, где жить, где вы будете жить там. So it's like Srila I think she was Srila Bhaktivinoda Thakur. He was begging in Calcutta 1 rupee each to help build a temple for Lord Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip. Бхактивинода Тхакур просил пожертвования в Навадвипе на строительство храма, просил подношения в Калькутте на строительство в храме в Навадвипе. И это были маленькие подношения по рупии, по 1 рупии. And he was able to do it. He did it. И он собрал подношения, собрал пожертвования. A big temple.
на большой храм, in Navadvip в for Навадвипе, Lord Chaitanya Mahaprabhu. на храм Шри Чайтаньи Махапрабху. So I don't have any doubt all of you would also help to the best of your ability and capacity to help build this temple and finish it as soon as possible so that you'll have a nice place of worship. Your bhakti will increase immensely. You don't have any, you just cannot imagine how much bliss the Lord and the devotees will have when this temple will be finished. И я убежден в том, что каждый из вас максимально всеми своими способностями, возможностями поучаствует в этом проекте, и бхакти ваша будет расти, и блаженство будет нарастать, и вы даже себе не можете представить, какое благо получите вы и получат другие благодаря этому проекту, этому храму. I had already this feeling as soon as we enter the premises and seeing the place and the tour that Gaur Nisingha Prabhu showed us around. I cannot just imagine how many people from Krasnodar and even the neighboring cities here in South Russia, they will come here. This will be like a place of pilgrimage. Гаура Симха Прабху проводил нам экскурсию по этой территории, по этому храму, и уже тогда у меня было чувство о том, что многие-многие люди из Краснодара, из соседних городов будут посещать это место, и это место станет местом паломничества. You didn't say as soon as I stepped out when I see. Did you say that? Yes. As soon as I stepped out, I see how big this temple. Я только оказался здесь и тут же увидел, какой здесь большой храм построен. So, would like to request all of you to please help build this temple as soon as possible И мы for the хотим, pleasure of the Lord, Srila Prabhupada, and all the Vaishnavas. и мы хотим попросить каждого из вас поучаствовать в этом проекте, чтобы храм был построен как можно скорее для удовлетворения Шрилы Прабхупады, для удовлетворения Господа Кришны и преданных. Hare Krishna. You have any question? Есть ли какие-нибудь вопросы? Done? Yes. Go ahead. У меня вопрос. Когда вы были в храме Джаганнатха-пури, я слышал, что там хранятся до сих пор сандали Иисуса Христа, какие-то его вещи, есть фрески, которые изображают его нахождение в храме, его учение, служение. So you've been in Jagannath-Puri temple, and I've heard that the sandals of Jesus Christ are kept there, and some pictures of him also. So have you seen all this? No, but we've heard that Jesus went inside. Yeah, he was like a Buddhist monk. Всего этого я не видел там, но я слышал о том, что Иисус Христос был буддийским монахом и заходил в этот храм. He studied yoga. Он изучал йогу. And he lived in Buddhist monasteries. И жил в буддийском монастыре. But even if it is there, I don't think it'll be shown to public. Я думаю, что даже если все там это хранится, общественности это показывать не будет. Where did you hear this from? Откуда вы это слышали? Где вы это слышали? Я слышал это на одной из лекций I heard this from one class of one devotee. Who came inside? Преданного, которому удалось туда проникнуть, да? Is he Russian? Русский преданный, да? So I thought he went inside. Вот сомнение есть в том, что ему удалось туда проникнуть, в храм. More likely he's not able to go inside also. But no. But in the history,
Yes, Jesus was inside. I don't know about his slippers, because yogis, they don't wear slippers. То есть с точки зрения истории, да, Иисус Христос заходил в этот храм. Что касается его сандалий, то это сомнительно, потому что йоги обычно обувь не носят. Or if they wear slippers, they wear these wooden shoes, this karam, wooden shoes. Karam, it's called karam. Если бы это были сандали, скорее всего, это были бы такие деревянные сандали, такие твердые. So he worshipped Jagannath. То есть он поклонялся Господу Джаганнатхе. But if you try to tell this to a Christian, he will not believe you. Если вы попытаетесь все это рассказать православным, скорее всего, они вам не поверят. They will say, this is impossible. Они вам скажут, такого быть не может. Any other questions or points? Есть ли какие-нибудь еще вопросы или дополнения? Yes, Prabhu. Почему Мадхавендра Пури счел оскорблением то, что он попробует сладкий рис? Ведь он бы попробовал прасад от Господа, а не бхогу. Почему он решил, что это будет оскорбление? Considered this to be offensive to taste this sweet rice, because when we taste prasadam, it was okay. Whereas why it is considered to be offensive? Because it was not offered yet. Потому что ему эта мысль пришла на ум в тот момент, когда еще не был предложен этот сладкий рис божеству. It is not good to meditate. It's like when the cook is doing the cooking first. So in your mind, you will not be thinking, oh, I wonder what is the cook preparing today for the deities. То есть повар готовит подношение божеству, сам ничего не пробует, на это подношение не медитирует, и тоже нехорошо, когда кто-то там другой медитирует и думает, интересно, какого вкуса блюдо, которое готовит повар сейчас божеству, которое еще не предложено блюдо. It says also that one should not see the offering or even smell the offering еще говорится, before the offering is going to be offered. Что прежде чем подношение, еще говорится, что прежде чем подношение предложено божеству, на это подношение нельзя смотреть и не нужно его нюхать. In Jagannath Puri, no one can see the offering, only the pujari and the cook. And there is a tunnel where the offering will be covered. It's like when we do the offering to the deities, we cover it. No one can see before, only the Lord. Когда мы готовим подношение божеству, то вот несем это на алтарь, вот на этом подносе, на тарелке, и все это покрыто тканью. То же самое делают в храме Джаганнатха-Пури. Эти подношения видят только пуджари и повара. Because if you see the offering, you will lust after it. You'll say, oh, I wonder what is the taste of that. Must be tasting good. Потому что идея такова, что стоит увидеть это подношение, тут же это мысли эти вожделенные проявятся в уме. Эх, хорошо бы попробовать, наверное, вкусно. Then it cannot be offered to the Lord. И этого уже достаточно для того, чтобы это подношение не годилось, для того, чтобы его предложить Господу. It should be the Lord who should see and taste it first. То есть именно Господь должен впервые это подношение увидеть и впервые первым быть первым тем, кто увидит это подношение и кто его попробует. Then you can taste it. И вот потом уже после Господа можно пробовать. Okay. Хорошо? Any other questions? Еще вопросы? Maharaj, can you share your impressions that you got when you visit Jagannath Puri temple? It is very dark because it was night time. Был вечер, ночь, поэтому было очень темно. There was only one bright lamp. Там только одна... Practically so dark. Было темно, только одна лампочка горела. Night time is like that. Ночью оно там. They don't use, no artificial. I don't see any artificial kind of like electricity or something. It's like a lamp
one lamp or something. То есть не лампочка, простите, а светильник, горящий светильник. То есть никаких искусственных источников освещения, электрического света, никакого они там не используют. And inside there is a marketplace of Mahaprasad. А внутри была рыночная площадь, там продавали махапрасад. That without prior notice, they can serve 10,000 people Mahaprasad at one time. И площадь такая большая, что они готовы обслужить без специальной подготовки сразу 10 тысяч человек и им всем раздать махапрасад. So it's like a marketplace. You can buy many kinds of rice, many kinds of subjis. They don't use potatoes, tomatoes, carrots, eggplant. They don't use this. И там есть различные виды риса, различные виды сабджи. При этом в своих приготовлениях они не используют помидоры, картошку и морковь. No potatoes, Yes. tomatoes, Yes. And carrot. and carrots, Yes. and eggplant, И баклажаны еще не используют. and eggplant. Баклажаны. Yeah, because these vegetables are considered to be Western vegetables. Потому что все эти овощи считаются западными. So you can buy, it's like a marketplace, like a bazaar, right? Okay, I want this, I want that, I want that, and then they will put them in a container. Famous Jagannath Puri Mahaprasad container. It's made of I think it's coconut or palm leaf tree, or palm tree leaves, something like that. You know, it's like a small basket or baskets. You've seen a container of Jagannath Puri Mahaprasad? И это рынок, то есть туда приходишь, говоришь, вот мне этого положите, того положите, и они все это складывают в специальные емкости, сделанные из листьев кокосовой пальмы. Кто-нибудь видел такие емкости, в которых прасад Джаганнатха Пури раздают? Just like the description in the Chaitanya Charitamrita, where Lord Chaitanya Mahaprabhu, he would stand near the Garuda Stamba for darshan of the Lord. It's very difficult to see. It's nighttime, of course. It's very difficult and it's so dark. But Lord Chaitanya also would stand there in front of or at the back, where the Garuda Stamba, near the wall. So I was there, and the vibration, the spiritual energy is so heavy. I've never felt anywhere like that. It's very, very surcharged. You can feel Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy in that place. He's none other than Jagannath. And there at the back, at the wall, you can see the imprint of Lord Chaitanya Mahaprabhu's hand, because the stone melted upon being touched by Lord Chaitanya Mahaprabhu. И также в Шри Чайтанья Чаритамрите описывается, как Шри Чайтанья Махапрабху получал даршан божества, стоя у стены у Гаруда Стамхи, и я тоже там стоял и чувствовал эту мощную, могущественную духовную энергию, сгущенную, которую нигде прежде не испытывал, не чувствовал. И также у этой же стены есть отпечаток ладони Шри Чайтанья Махапрабху прямо на стене, потому что Шри Чайтанья Махапрабху находился там, испытывал эти духовные эмоции такие сильные, что даже стены плавились храма, когда он к ним прикасался. I was being careful not to talk because the pandas, the guys, they're very heavy there. They carry sticks with them, dandas, and if they found out that you're not supposed to be there, they will run after you and try to beat you. И местные панды там в храме ходят с палками, поэтому я, когда там находился, молчал, потому что стоит им, этим пандам, догадаться, что
в храм проник человек, которому не положено там находиться, они тут же начнут за ним гоняться с палками и бить его, такого человека. If you're not supposed to be there, it's like not all Hindus can go inside also. Даже не все последователи индуизма имеют право проникнуть в стены этого Even храма. the Prime Minister of India, Даже премьер-министр Индии не может. Indira Gandhi, А, she was not able to go inside Indira- because she has a different religion. Индира Ганди, например, не могла зайти в этот храм, потому что принадлежала к другой религиозной традиции. Why is it that they don't allow foreigners to go inside? Почему иностранцам не позволяется заходить в этот храм? Well, there is a scripture written in Oriya that one day when a foreign devotee will come for darshan with the love and devotion of this foreign devotee, Jagannath temple will walk outside of the temple with him. Существует священное писание, написанное на языке Ория, и там говорится о том, что однажды в храм Джаганнатха-Пури придет преданный из другой страны, и Господь Джаганнатха будет так привлечен его любовью и преданностью, что покинет храм и пойдет вслед за ним. So they're afraid that the deity will walk Так что with that foreign devotee. местные священнослужители опасаются того, что их божество может уйти из храма вслед за преданным из другой страны. Maybe from Krasnodar. Может быть, это будет преданный из Краснодара. Да? Наверное, надо вопросы по-русски тоже для всех повторять, потому что вам, наверное, плохо слышно, да? А? Есть ли определенная дата открытия майпурского проекта ведического планетария? So Maharaj, do we know the exact date when Vedic Planetarium TOVP will be opened? Well, I hope after this. Ну, я думаю, что сначала вы свой храм откроете, а потом они свой откроют. After this temple is built. Сначала вы свой храм Well, with построите. this pandemic, boy, everything is postponed or canceled. It's not canceled, but still, hope against hope. Last Gaur Purnima, they said that they still on schedule that it will open or inaugurated 2022. Из-за всей этой эпидемии, из-за коронавируса, многие процессы, многие дела сейчас какие-то отменены, какие-то задержаны, какие-то приостановлены. Но, по крайней мере, в этом году на Гаура Пурниму по-прежнему объявляли, что ведический планетарий собираются открыть в 2022 году. But I hope that you will open before that. Но я надеюсь на то, что вы свой храм достроите и откроете раньше. Yes? You will try? Yes, they will try. Very good, very good. Как харинама и распространение книг связано с поклонением божествам. How harinamas and book distribution are related, interrelated with temple worship, deity worship. The temple is like the base where the Sankirtan program of Lord Chaitanya Mahaprabhu will be going. It's like this is the place. Sankirtan, the temple deity worship is not complete without chanting of the holy name of the Lord, without prasadam distribution, and without, yes, book distribution. This is like the base where the bombs, transcendental, we call it transcendental bombs, will be
deployed to the conditioned souls. Храм — это база, миссия Санкиртана — это база, откуда преданные, где преданные базируются и откуда они осуществляют свою миссионерскую деятельность. Поклонение божествам неполно, если вместе с этим не происходит распространение святого имени, прасада и книг Шрилы Прабхупады. Храм — это база, с которой, это одно из миссий Шрилы Прабхупады, база, откуда мы сбрасываем миллионы трансцендентных бомб на головы обусловленных душ. We're all like Sankirtan devotees here. Even the pujari is a Sankirtan devotee. Мы все здесь преданные Санкиртаны, в том числе и пуджари. The cooks, they are also Sankirtan devotees. Повара — это тоже преданные Санкиртаны. The book distributors, Sankirtan devotees. Распространители книг тоже преданные Санкиртаны. The Harinam Sankirtan devotees, they are Sankirtan devotees. Харинамщики тоже преданные Санкиртаны. So yes, this is like the place where everything will be based. There'll be a go down here, like a place where you store the books. Yeah, this is temple is like, I remember when we used to be going out book distribution, we will go for many weeks and months, and then we will only come back to the temple whenever there is a big festival, and the whole temple will be so lit up with all the devotees meeting in this whenever there is a festival. Храм — это наша база, это также место, где мы храним книги Шрилы Прабхупады для распространения. И я помню, как мы выезжали распространять книги на многие недели, месяцы, и возвращались в храм только на крупные праздники, и чувствовали этот подъем всеобщий, когда преданные возвращались с проповеди вместе, виделись, общались между собой. So the connection is that, yes, this is like the base. То есть связь такова, что храм — это база. You understand? Понимаете? It's like we all come here together, right now. То есть вот как, например, сейчас мы все собрались, все именно здесь. And you're all Sankirtan devotees. И вы все преданные Санкиртаны. Armies of Lord Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. Вы все входите в армию движения Санкиртаны Господа Шри Чайтанья Махапрабху. So you should try to distribute the holy name as much as you can. Поэтому Distribute books. Always have books with you wherever you go. Поэтому старайтесь максимально широко, насколько можете, распространять Святое Имя, а также распространять книги Шрилы Прабхупады. Берите книги Шрилы Прабхупады всегда с собой. You can have few small books with you, and whoever you meet outside, you try to distribute books, and you can make a devotee. Можете иметь при себе всегда несколько небольших книг Шрилы Прабхупады и пытаться распространить их любому, кого встретите, и может быть такое, что кто-то из них станет преданным. Okay? Окей. Any other questions from the Matajis? Yes? Как мы можем порадовать Господа Баларама на Баларам Пурниму? August the 3rd we will have Balaram Purnima. How we can satisfy Lord Balaram the most? You make a big offering, that what Lord Balaram likes. Сделать You can have a big Harinam Sankirtan. Сделайте большое подношение для Господа Баларама. Вы можете провести Харинам Санкиртану. To actually celebrate the Lord's appearance day, there should be hearing and chanting His pastimes, His qualities. Когда мы отмечаем день явления Господа, нам нужно слушать и воспевать Его славу, слушать о Его имени, о Его деяниях, качествах, облике. Read from the Srimad Bhagavatam. Нужно читать Шримад Бхагаватам.
pastimes in the 10th canto. Почитать деяния Господа Баларама из 10-й песни Шримад It's Бхагаватам. fasting till, I believe it's fasting till moonrise or what? I don't remember. Также мы постимся обычно на те дни явления Господа, когда это нужно. Yeah, there should be some kind of fasting. Let us see. Сейчас проверим, нужно поститься на Баларам Пурниму или нет. 3rd of August, right? Yes. You have to fast also on that day. Да, попаститься надо будет. Fast today. It did not say when. Но не написано до скольки. Strange. Это странно. Fast means what? Breakfast or lunchtime? Huh? It is written here until noon in my calendar. Yes. Until Very noon. good. At least here it's not saying fast today. В общем, постимся до полудня на Баларам So Пурниму. fast till noon. Chant more, hear more about Lord Balaram. Поститесь до полудня, повторяйте больше кругов Хари Кришна Махамантры, слушайте о деяниях Господа And Баларама. make this honey drink, Lord Balaram's favorite drink, made of honey. И также изготовьте варуни, вот этот вот напиток любимый Господа Баларама, который изготавливается из меда. Yes. That's how we celebrate the Lord's appearance today. Вот так мы празднуем Баларам Пурниму. Rededicate your life to the process. Lord Balaram is not different than Lord Nityananda. So you can hear also the pastimes of Lord Nityananda. Lord Nityananda is called Nityananda Balaram. Господа Нитянанду называют также Нитянанда Or Баларам Nityananda Ram. или Нитянанда Рам, потому что Господь Нитянанда не отличен от Господа Баларама, поэтому в этот день можно слушать и читать повествование, деяния о Господе He is Нитянанде тоже. the Adi Guru. Lord Нитянанда- Nityananda or Lord Balaram, Adi Guru. Господь Нитянанда, он же Господь Баларамов, он Ади-гуру, изначальный гуру. The spiritual master is a representative of Lord Nityananda or Lord Balaram. Духовный учитель является представителем Господа Нитянанды и Господа Баларама. So we rededicate our life to the mission of our Guru Maharaj. И мы посвящаем жизнь свою миссии Гуру Махараджа. Our Guru Maharaj is the ocean of mercy, just like Lord Nityananda. Гуру Махарадж, так же как и Господь Нитянанда, океан милости. So we should be thankful on that day to our spiritual master also for saving us. Поэтому в этот день мы выражаем свою благодарность духовному учителю за то, что он нас спас. And in reciprocation, we should also try to spread the Lord's mercy to others. И в знак этой благодарности, как взаимность в этих отношениях с духовным учителем, мы стараемся распространить эту милость, это сознание Кришны окружающим всем и каждому. You can go in Harinam Sankirtan on that day also. То есть в этот день можно выйти на Харинам Санкиртану. Do you need a permit to go in Harinam Sankirtan? Для того, чтобы выйти на Харинаму, Krasnodar? нужно разрешение оформлять в Краснодаре. Yes. So maybe you can apply on that day Ну вот, подайте заявку на этот день. for Harinam, either for an hour, go for an hour or a couple hours of Harinam. На Харинаму можно выйти хотя бы на час, на два. And along with prasadam distribution. И там же на Харинаме можно распространять просад. Okay? Окей. Anything else? I saw two hands here. Yes, Mataji. Вопрос по овощам, из которых не готовят в храме Джаганнатха-Пури, то есть картофель, морковь, помидоры и баклажаны. Это наши основные овощи. Если в этих овощах что-то
нехорошее, негативное, вот такой вопрос. Regarding these vegetables that are prohibited to use in Jagannath-Puri to cook for deities, actually these vegetables are main vegetables here in our country. So is there any negative or unauspicious with these plants, vegetables? Нет. Харил! You will not be able to feed the Lord if you are not cooking whatever is available here. Если вы не будете готовить пищу из того, что вам здесь доступно, то вам и Господа будет нечем How are кормить. you gonna feed the Lord? He will say, "Oh, I'm so hungry. Why are you not feeding me?" Как и вы Господа будете в этом случае кормить? Он вам скажет: я голодный, чего ты меня не кормишь? Okay, according to place, time, and circumstances, whatever is available, there is what you call seasonal products, seasonal vegetables, or seasonal fruits. You offer that. Мы действуем в соответствии со временем, местом и обстоятельством, соответственно, то, что нам доступно, овощи по сезону, фрукты по сезону, мы все это используем и предлагаем божествам. Ultimately, in Kali Yuga, nothing is pure. В Кали-югу в конечном счете ничего чистого вообще нет. The only thing pure is the holy name Единственное чистое, что осталось в Кали-югу, это святое имя and deity worship. и поклонение божеству. So, along with your cooking, it should be the main ingredient is your chanting of the holy name of the Lord. Поэтому, когда готовим божеству, самый главный ингредиент в этом приготовлении – это когда готовим повторять Харе Кришна Махамантру. Then Krishna will accept your offering. И тогда Господь Кришна примет ваше подношение. If you don't chant, Krishna will not accept 100%. А если не будете повторять святое имя, тогда точно не примет подношение. Okay? Окей. So, Лучше is asking how to cook, how to prepare varuni. What are the proportions? What are the proportions? ask Google Guru. Загуглите, посмотрите, как готовить варuni. Пропорции там. Seriously, I can do that now. Серьезно, я и сам могу сейчас посмотреть. Everything, Google, they will give, except bhakti. Google Guru отвечает на все вопросы, разве что только на вопросы, касающиеся бхакти. Он не дает ответов. You can, Wikipedia, right? Wikipedia. Еще есть Википедия Wikipedia or Yandex. и Яндекс. I don't know if it's in Yandex, but definitely, baruni is like more honey, sweeter. No, honey is still the sweetest. Основной ингредиент в варуни – это мед. Он дает сладкий вкус этому напитку. Yes, you can do it. То есть можно приготовить. It will appear. I'm sure, definitely. То есть можете You want me to try now? можете загуглить и обязательно все найдем. Хотите, сейчас поищем? There's a question there. Go ahead. Да. Короче, я громко буду говорить, чтобы это для всех было слышно. Мы с сыном, я Вайшнава Чарандас, у меня сын Бархакунда, мы подружились с Пуджари, он живет на западном входе в храм, именно Пуджари в храме Джаганнатха, почему о Джаганнатхе говорят очень много. И долго у него были в гостях, и он нам дал, вот такой вот горшочек, прям полный риса, именно с храма Джаганнатха. Никто не знал, что мы были группа в гостинице. И вот мы вечером с этим идем туда, и вдруг нас встречают преданные. Кто-то был из наших. В течение секунды он был пустой, потом пропал и горшочек по частям. Конечный итог, 2 дня ходили все вот смайл, улыбки вот до ушей. И все были такие радостные. Вот это вот я первый раз понял значение просады. Именно когда Господь входит сам туда, и ты это... Спасибо. Туда? Туда.
So his name is Vaishnava Charan Das, and he knows one Pujari from Jagannath Puri who is living on the western entrance of this temple. Yes. And this Pujari gave him a pot with rice from Jagannath Puri, such size of pot, like this, Right. such size. So when he went to his group, to other devotees, in 1 second this pot became empty, and then devotees also took this pot from him as well. And during some time, these devotees were very much excited and happy, blissful, and it was the way how Prabhuji understood that Supreme Lord Himself enters Prasad in water when it is offered to Supreme Lord. It was full and it became empty. Because devotees, they took each of them, they took some rice for them. They did it immediately Okay. from this group. So And then they became happy and ecstatic because of prasadam. Prasadam ki jai. Here, Varuni beverage for Lord Balaram. Рецепт Варуни читаем. 7 liters of milk, 6 liters of yogurt, 1 liter of cream. 5 kilograms of Rani honey, 1 kilogram of white sugar, and half bottle of rose water. Google Guru. 7 литров молока, 6 литров йогурта, литр сливок, 5 килограммов меда, килограмм сахара белого и полбутылки розовой воды из Мумбаи. That's a Mumbai recipe. Это Iskon рецепт Mumbai. такой. От Искон Мумбай. I don't know. Maybe in Vrindavan it's more sweet. The more you put honey, then the more it becomes very, very like intoxicating. Чем больше меда положишь в варуни, тем слаще получается, и тем больше те, кто это варуни употребляют, тем больше они опьяняются от этого. Okay. Окей. All right. Alright. So we stop here. На этом закончим. Thank you very much. Большое спасибо. Jai Gaura. Hare Krishna. Бхакти